पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, third canto, starting from chapter 1, sloka number 1. Voice is very low. Can you make it a little louder? Yes, probably. Third canto, chapter 1, sloka number 1. Sri Sukha uvacha evame tatpura pruštah maitreyo bhagavan kila kshatravanam pravishtena త్యక్వా స్వగృహం వృద్ధిమత్. సుఖదేవ గోస్వామి ఇట్లు పలికెను. సముద్రవంతముగు తన గృహమును త్యజించి వనమున ప్రవేశించిన పిదప పరమ భక్తుడగు విదురుడు మహానుభావుడగు మైత్రేయ ఋషిని ఈ ప్రశ్నను అడిగి ఉండెను. యద్వా అయం మంత్ర కృద్వో భగవాన్ అఖిలేశ్వరః పౌరవేంద్ర గృహం హిత్వా ప్రవివేశాత్మసాత్కృతం. పాండవుల నివాస గృహమును గూర్చి వేరుగా పలుకున్నదేమున్నది? అఖిలేశ్వరుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మీ మంత్రిగా వర్తించి ఉన్నాడు. తన స్వగృహమైనట్లుగా అతడు ఆ గృహమును ప్రవేశించేవాడు. దుర్యోధనుని గృహమును అతడు ఏమాత్రము లక్ష్య పెట్టలేదు. రాజోవాచ కుత్రక్షుత్పద్భగవత మైత్రేయాణ సంగమః కదా వా సహ సంవాద ఏతత్వన్నయనః ప్రభః. సుఖదేవ్ గోస్వామితో రాజు ఇట్లు పలికెను. సాధు పురుషుడు విదురుడు మహానుభావుడు మైత్రేయముని ఇరువురి సమాగమనము మరియు వారి నడుమ సంవాదము ఎచ్చట ఎప్పుడు జరిగెను? ఏ ప్రభు, దీనిని నాకు దయతో వివరింపు. నహ్యల్పార్థదయస్తస్య విదురస్యామలాత్మనః తస్మిన్ వరీయసి ప్రశ్నః సాధువాదోపబృంహితః. సాధు పురుషుడు విదురుడు మహానుభావుడును శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని విశుద్ధ భక్తుడు అయ్యున్నాడు. తత్కారణమున అతడు మైత్రేయ ఋషిని అడిగిన ప్రశ్నలు ఉత్కృష్ట స్థితిలో నుండి పరమ సార్థకములు మరియు విద్వద్గణముచే ఆమోదితములు అయి ఉండవచ్చు. సూత ఉవాచ సయేవం ఋషివర్యోయం కృష్ణో రాజ్ఞా పరీక్షిత ప్రత్యాహతం సభః ప్రీతాత్మా శ్రూయతామితి. శ్రీ సూత గోస్వామి పలికెను. ఋషివర్యుడు సుఖదేవ గోస్వామి మిగుల అనుభవజ్ఞుడు. అతడు పరీక్షణ్ మహారాజు పట్ల అతి ప్రసన్నుడు అయ్యను. ఆ విధముగా రాజుచే ప్రశ్నింపబడిన అతడు ఈ విషయంలో శ్రద్ధతో ఆలకింపము అని పలికెను. శ్రీ సుఖ ఉవాచ యదా తు రాజా స్వసుతాన సాధూన్ పృష్టన్న ధర్మేణ వినష్ట దృష్టి భ్రాతుర్య విస్తస్య సుతాన్ విబంధూన్ ప్రవేశ లక్ష్య భవనే దదాహ. శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి పలికెను. తన నీతి హితులకు పుత్రులను పోషించుట అనేది దుష్ట కోరికల ప్రభావమున ధృతరాష్ట్ర మహారాజు అంధుడయ్యాను. ఆ విధముగా అతడు పితృవిహీనులగును తన సోదరుని సంతానమును పాండవులను దహించుటకు లక్షాగ్రహమునకు నిప్పు పెట్టించాను. యదా సభాయాం కురు దేవ దేవ్య కేశా విమర్శం సుతకర్మ గర్హం నవారయామాస నృపస్సుషాయ స్వాస్వైర్హరంత్యా కుచ కుంకుమాని. దేవతుల్యుడు ధర్మరాజు యొక్క పత్ని యొక్క ద్రౌపది కన్నీటితో ఆమె స్తనములపైన గల కుంకుమ కరిగిపోయినప్పటికీ కురులను పట్టి లావుటైనటి తన తనయుని దుశ్శాసుడు హేమగు కార్యమును ఆ రాజు నివారింపలేదు. యూతేత్వధర్మేణ జితస్య సాధో సత్యావలంబస్య వనం గతస్య నయాచతో దాస్యమయేన దాయం తమోజుషాణో యదజాత శత్రు. అజాత శత్రువుకు ధర్మరాజు జూదమునందు అధర్మయుతముగా ఓడింపబడును.
కానీ సత్యవ్రతమును స్వీకరించిన కారణమున అతడు అడవికి ఏగెను. తదనంతర కాలమున అతడు తిరిగి వచ్చి తన ధర్మబద్మకు రాజ్యభాగమును తిరిగి అర్థించినప్పుడు మాయామోహితులకు ధృతరాష్ట్రుడు అతని కోరికను తిరస్కరించెను. యదా చ పార్థ ప్రహిత సభాయాం జగద్గురుర్యాని జగాద కృష్ణః నతాని పుంసామముక్తాయాని రాజోరుమేనే క్షత పుణ్యలేశః. అర్జునుని పంపున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు జగద్గురువుగా సభకేగను. కొందరు భీష్ముని వంటి వారు ఆ దేవదేని వచనంలో అమృతమైనట్లు శ్రవణం చేసినను పూర్వ పుణ్య కర్మల లేశమైనను లేనట్టు ఇతరులు ఆ విధముగా తోచలేదు. రాజు ధృతరాష్ట్రుడు లేదా దుర్యోధనుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని వచనమును గంభీరపూర్వకంగా గైకొనలేదు. యదోపహూతో భవనం ప్రవిష్టో మంత్రాయ పృష్టకిల పూర్వజేన అదాహ తన్మంత్ర దృశాం వరీయాన్ యన్మంత్రిణో వైదురికం వదంతి. విచారణ నిమిత్తమై జ్యేష్ఠ సోదరునిచే ధృతరాష్ట్రుడు ఆహ్వానింపబడినప్పుడు విదురుడు రాజప్రసాదమును కేగి ఉపయుక్తములకు ఉపదేశములు వసగను. అతని ఉపదేశములు సర్వ విదితమును మరియు నిపుణులకు మంత్రులచే ఆమోదితము అయి ఉండెను. ఓకే ఓకే థాంక్యూ. ధన్యవాదాలు. So this chapter is dedicated that when Duryodhana, Vidura was trying to give good instruction, Duryodhana didn't like it. So he used some abusive word. So then Vidura left. We all know, I think many of you know, Vidura left for Tirthayatra. అయితే ఈ అధ్యాయం అనేది ఈ యొక్క విదురుని గురించి అంకితం చేయబడింది. మనకందరికీ తెలిసిందే విదురుడు ఏ విధంగానైతే దుర్యోధనునికి మంచి మాటలు చెప్పి ఆయనని మనం నచ్చజెప్పడానికి ప్రయత్నించారో దుర్యోధను వినప్పుడు విదురుడు మరి తీర్థయాత్రకు వెళ్ళిన విషయం మనకు తెలుసు. And subsequently he met on the traveling all over India, Tirthayatra, he met Maitra Muni in Haridwar. తర్వాత భారతదేశం అంతా కూడా ఆయన తీర్థయాత్రలు చేసిన తర్వాత మైత్రేయ మునిని ఆయన హరిద్వార్ లో కలిశారు. So he left home and almost going everywhere, including forest. He is a great devotee of the Lord. ఆయన ఇంటిని వదిలేసి మరి మొత్తం అంతటా పర్యటిస్తున్నారు, అడవుల్లో పర్యటిస్తున్నారు. ఆయన భగవంతుని యొక్క గొప్ప భక్తుడు. So Vidura asked some important question to Maitra Muni. కాబట్టి విదురుడు కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలను మైత్రేయ మునిని అడిగారు. So but Krishna was very kind to Pandavas. He was acting like advisor or minister of the Pandavas. కానీ కృష్ణుడు పాండవుల పట్ల దయతో వారికి ఒక మంత్రిగా ఒక సలహాదారుగా వ్యవహరించారు. And he was very sweet to Vidura and his wife. అయితే ఆయన విదురుని పట్ల ఆయన భార్య పట్ల చాలా మధురంగా వ్యవహరించారు. Even though when Duryodhana invited Krishna, first he went to Vidura house. అయితే దుర్యోధనుడు మొదట ఆయన ఆహ్వానించడం కానీ ఆయన కృష్ణుడు విదురుని గృహానికి వెళ్ళారు. And Pandava's house, then he went to Duryodhana. అయితే మొదట పాండవుల గృహానికి వెళ్ళి తర్వాత ఆ యొక్క విదురుని గృహానికి వెళ్ళారు. Srila Prabhupada says this is a Achinta Vedabhet Tattva Gaudiya Sampradaya. శ్రీల ప్రభుపాద గారు దీనినే గౌడీయ సాంప్రదాయం యొక్క అచింత్య భేదాభేద తత్వంగా చెప్పారు. So Krishna is equal to everybody, but when it comes to the devotees, he is very personal to devotees. అయితే కృష్ణుడు అందరి పట్ల సమంగా వ్యవహరిస్తారు కానీ భక్తుల దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆయన ఇంకొంచెం దగ్గరగా వ్యవహరిస్తారు. So Krishna is telling Samaham Sarvabhutesu. You all don't need to repeat the shloka, but you repeat the translation. Sure.
disappear. Devajantu Mam Bhakta Maitucham. He said, I'm equal to everybody, but those who worship me, he's with me and I'm with him. అయితే కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, నేను అందరి పట్ల సమంగా వ్యవహరిస్తాను, ఎవరైతే నన్ను ఆరాధిస్తారో వాళ్ళతో నేను ఉంటాను, నాతో వాళ్ళు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. So, though he knew Duryodhana is a very demonic person, so he visited. But first he visited Vidura, discussed, and was very friendly. Then also met Kunti Mata, discussed, and asked for what are the situation. Then he went to Duryodhana. అయితే దుర్యోధనుడు మరి చెడ్డవాడని తెలుసు, అందువల్ల మొదట విదురుని కలిశారు, తర్వాత కుంతిమాతను కలిశారు, వాళ్ళతో చర్చించిన తర్వాత దుర్యోధను దగ్గరికి ఆయన వెళ్ళారు. So Srila Prabhupada giving very respect. When there is a problem in the family, don't get totally bewildered or totally settled. Here Vidura took shelter when there is a problem in the family. He was abused, he left home, but he went to different holy places, tried to gather knowledge and discuss something. And he met Maitra Muni, he asked those questions. అయితే శ్రీల ప్రభుపాద గారు చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఒక దృక్పథాన్ని ఇస్తున్నారు. ఏదైతే కుటుంబంలో ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు దానితో మరి ఎక్కువగా గందరగోళం చెందకుండా, బివిల్డర్ చెందకుండా ఉండాలి. తర్వాత ఇక్కడ విదురుడు చేసింది ఏమిటంటే, వెంటనే ఆయన ఇంటిని వదిలి మరి తీర్థయాత్రకు వెళ్ళారు. దాని తర్వాత మైత్రేయ ముని దగ్గరికి వెళ్ళారు. Babu, bewilder is not a Telugu language. So, sorry. What I'm trying to say is that in this world, when there is a problem because there is a lack of spiritual knowledge, they think that if there is a worldly problem, better to commit suicide or sometimes crazy. But the solution is not that the worldly problem is the solution or getting sorted out is solution. Yeah. If there is a problem in the house, better to take shelter of the Supreme Lord. క్షమించాలి. అయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల చాలా సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. అయితే భౌతిక సమస్యలకి నిజమైన పరిష్కారం ఏమిటంటే భగవంతుని యొక్క శరణు తీసుకోవడం, అదే నిజమైన పరిష్కారం. So Parikshit Maharaj says the where this discussion took place and when this discussion took place. అయితే పరీక్షిత్ మహారాజు అడుగుతున్నారు, ఈ యొక్క సంవాదము, ఈ యొక్క చర్చ ఎక్కడ జరిగింది, ఎప్పుడు జరిగింది అని. Between this great soul, but Maitra Muni was a great Muni, knowing all the spiritual knowledge, and Vidura is not an ordinary person. He is incarnation of Yamaraj. So Yamaraj, because of a little bit problem, he born as a Kshatriya Shudra son. అయితే ఈ యొక్క మైత్రీ ముని తర్వాత విదురుడు, వీరిద్దరు కూడా చాలా గొప్పవారు. ముఖ్యంగా విదురుడు సామాన్యుడు కాదు, ఆయన సాక్షాత్ యమరాజే. అయితే ఏదో ఒక శాపవశాన ఆయన ఈ యొక్క క్షత్రియునికి శూద్రునికి ఒక పుత్రునిగా జన్మించవలసి వచ్చింది. So Vidura by nature is a great devotee of the Lord. All those who are serving the Lord, like we see all the demigods or anybody who is with the Lord, they are great devotees. They are very fortunate devotees. They are very what you call intimate devotee of the Lord. ఆయన భక్తుడు. ఈ యొక్క దేవతలందరూ కూడా ఎవరైతే భగవంతుని సేవిస్తున్నారో వారందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క మంచి భక్తులు. So here it says that the question of Vidur is very quite purposeful, very meaningful. అయితే విదురుని యొక్క ప్రశ్న ఇక్కడ చాలా అర్థవంతంగా ఉంది. తర్వాత దానికి ఒక ధ్యేయం ఉంది. And it is for that like for different circle. అయితే దానిలో రకరకాల వృత్తాలు ఉన్నాయి. So we should not like for example
those who are neophyte, they also learn scripture. Those who are 30, 40 years practicing, they also know scripture. But there's a difference between a neophyte, they're knowing scripture, and those who are 20, 30, 40, 50 years practice scripture, there's a lot of difference. ఎవరైతే కొత్తవారో వారికి శాస్త్రం తెలుసు. ఎవరైతే 30-40 ఏళ్ళు పూర్తిగా భక్తి జీవితాన్ని చూశారో వారికి శాస్త్రం తెలుసు. కానీ వీరిద్దరికీ కూడా చాలా చాలా భేదం ఉంది. ఆ యొక్క కొత్త భక్తులు తెలుసుకోవడంలో, ఈ యొక్క పాత భక్తులు తెలుసుకోవడంలో చాలా భేదం ఉంది. Having book knowledge, another having realization. అయితే ఒకరికి ఏమిటంటే వారికి సైద్ధాంతిక జ్ఞానం ఉంది, ఇంకొకరికి అనుభవ జ్ఞానం ఉంది. So worldly people, just by reading, they are very proud. They don't believe the practice. అయితే లౌకిక వ్యక్తులు కేవలం చదవడం ద్వారానే వారు చాలా గర్వపడిపోతూ ఉంటారు. వారు నిజాల పట్ల అక్కడ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఆ యొక్క నిజాలను నమ్మరు. Like Bhakti Siddhanta Saraswati would give very good example. That one lady, she was illiterate lady. She took her child to the school, and when she admitted the child to the school, then so from the distance she was able to hear that child is learning A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, like that he was learning. Then after 10 years also, she was learning A, B, C, D. So she was thinking these teachers are foolish. Last 10 years, my child is learning only ABCD. But she doesn't know ABCD in the beginning, ABCD in the end, there's a difference. అయితే ఇక్కడ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారు మంచి ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఏ విధంగానైతే ఒక నిరక్షరాస్యురాలైన మహిళ తన యొక్క పిల్లవాడిని పాఠశాలలో చేర్పించింది చిన్నప్పుడు. అప్పుడు వాళ్ళకి దూరం నుంచి ఆవిడ చూస్తోంది ఆ అబ్బాయి ఎలా చదువుతున్నాడు అని. సో ఆ యొక్క ఉపాధ్యాయులు ఏబిసిడి నేర్పించారు చిన్నప్పుడు. తర్వాత 10 ఏళ్ల తర్వాత కూడా అదే ఏబిసిడి అని చెప్తున్నారు. అయితే ఈవిడ అనుకుందనమాట, ఈ చిన్నప్పుడు కూడా ఏబిసిడి చెప్పారు, 10 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఏబిసిడి చెప్పారు, వాళ్ళకి తెలియదేమో అనుకుంది. కానీ ఈవిడికి తెలియదు. ఆ చిన్నప్పుడు ఏబిసిడి వేరు, ఈ యొక్క 10 ఏళ్ల తర్వాత ఉన్న ఏబిసిడి వేరు అన్న విషయం ఈవిడికి తెలియదు. So only ABCD is different, but geometry ABC is different. Algebra ABC is different. అయితే చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న ఏబిసిడి వేరు, ఈ యొక్క పెద్దయ్యాక జామెట్రీలో నేర్చుకున్న ఏబిసిడి, ఆల్జిబ్రాలో నేర్చుకున్న ఏబిసిడి వేరు. So, but worldly, those who are illiterate, those who doesn't have any idea, they'll think that, well, it is the same thing. అయితే నిరక్షరాస్యులైన ఈ యొక్క లౌకిక వ్యక్తులు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో వారు అంతా ఒకటే అనుకుంటారు. So common people or maybe junior devotee, they don't have any idea what is spiritual realization. They think because I read some books, I'm all right. I know everything. ఎవరైతే జూనియర్ భక్తులో వారికి ఎటువంటి అవగాహన ఉండదు. అసలు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అంటే ఏమిటి అన్న అవగాహన ఉండదు. నేను చదివేశాను, నాకు తెలుసు అని చెప్పి అనుకుంటారు. It is not just reading and speaking, it is a practice. ఇది కేవలం చదివేయడము లేకపోతే దాని గురించి మాట్లాడడం కాదు, అది సాధనతో సంబంధించినది. Here is Maitra Muni, who is a saintly person who left home practicing spiritual life. He is a Bidu. When there's a problem, he left home and discussing spiritual topics. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఎవరైతే మైత్రేయ ముని ఆయన మరి ఆయన ఈ యొక్క తపస్సు చేసుకుంటున్నారు. అదే విధంగా విదురుడు మరి ఇంటిని వదిలేసి అక్కడికి వచ్చారు. Unless somebody is a spiritual practitioner, he cannot understand. That means chanting and is doing seva. When he does seva, Lord gives spiritual strength, spiritual potency. And when he does bhakti seva, he goes through so many hurdles. But every moment he realizes Krishna's mercy, Krishna's existence. అయితే ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక సాధన లేకపోతే మనకేమీ అర్థం కాదు. చాంటింగ్, జపం అనేది చేయాలి, సేవ అనేది చేయాలి. సేవ చేస్తున్నప్పుడు భగవంతుడు మనకి ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని ఇస్తారు. ఈ యొక్క సేవలో మనకు చాలా చాలా అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి. అవన్నీ కూడా కృష్ణుని యొక్క కరుణ వల్ల తొలగిపోతాయి.
So this bhakti, Srila Prabhupada giving in commentary that is revealed to Krishna's devotee and friend. So we have to be devotee of Krishna. శ్రీల ప్రభుపాద గారి భాషలో చెప్తున్నారు, ఆయన ఆయన యొక్క స్నేహితులకి భక్తులకి దగ్గరగా ఉన్నారు కాబట్టి మనము ఆయన భక్తులుగా మారాలి, కృష్ణుని యొక్క భక్తులుగా మారాలి. So we saw Krishna says that those who are devotee and friend of Krishna, telling Bhakti she said that Sakha Harshamaditya. So Arjuna says, Sistastyaham sadhimam tam prapannam. I became your devotee. I'm just surrendered to you. I'm your devotee, you tell me. So we have to have surrenderness, we have to have dedication, we have to have total conviction. అయితే ఈ యొక్క అర్జునుడు చెప్తున్నారు, నేను ఇప్పుడు నీకు భక్తుడిగా మారాను, నీకు శరణు వేడుతున్నాను, నాకు తర్వాత ఆదేశాన్ని ఇవ్వండి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనకి అటువంటి శరణాగతి ఉండాలి, తర్వాత ఆ యొక్క అంకిత భావం ఉండాలి, తర్వాత భక్తి ఉండాలి. And Krishna is telling to Arjuna that because you are my devotee and friend. అయితే కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, that because you are my devotee and friend, I'm telling you the secret knowledge. అయితే కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, నువ్వు నా ప్రియమైన స్నేహితుడివి, తర్వాత భక్తుడివి కాబట్టి ఈ యొక్క అతి రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని నీకు ఇస్తున్నానని చెప్తున్నారు. So when Parikshit Maharaj asked this question to Sukadeva Maharaj, he was very happy. అయితే ఎప్పుడైతే పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖదేవ మహారాజుకి ప్రశ్న అడిగారో ఆయన చాలా ఆనందపడిపోయారు. And he said, please hear attentively. సుఖదేవ మహారాజ్ చెప్తున్నారు, దయచేసి శ్రద్ధగా ఆలకింపమని చెప్తున్నారు. So this is Srila Prabhupada repeated many times. He wrote one poetry. Thir hoya sune jodi kane bar bar. If somebody hear again and again with sober mind, then possible to understand. అయితే శ్రీల ప్రభుపాద గారు కవితలో రాశారు, ఎవరైనా కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక గంభీరమైన మనసుతో వింటే వారు అర్థం చేసుకోవడానికి వారికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు. So here Sukadeva Maharaj says Dhritarashtra not only blind spiritually, the materially, but he was blind spiritually. Intelligently also he was blind. Because out of affection towards his children who were very notorious. ఇక్కడ సుఖదేవ మహారాజ్ చెప్తున్నారు, ధృతరాష్ట్రుడు భౌతికంగానే అంధుడు కాదు, ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఆయన అంధుడు. ఆయన యొక్క మనస్సు బుద్ధి అంతా కూడా ఈ యొక్క దుష్టులైన పిల్లల యొక్క వాత్సల్యం చేత అదంతా కూడా అంధకారం అయిపోయిందని చెప్తున్నారు. And these Panchapandavas, they were fatherless, but this Duryodhana put very tactfully in the lacquer house and burned that house. అయితే పంచపాండవులు పితృవిహీనులు, వారిని ఆ యొక్క లాక్షాగృహంలో పెట్టి వారిని చంపడానికి చాలా తెలివిగా ప్రయత్నించారు. Then very tricky here, they had tricked this Panchapandava and tried to disrobe Draupadi. అయితే పంచపాండవులు మోసం చేసి తర్వాత ద్రౌపదికి వస్త్రాపహరణం చేయడానికి ప్రయత్నించారు. Even though she was crying, she was screaming, but they didn't listen. అయితే ఆవిడ రోదిస్తున్నా లేకపోతే అరుస్తున్నా గానీ ఎవరు కూడా ఆవిడకి సహాయం చేయలేదు. So according to scripture, if somebody takes anybody's land or try to burn house or takes wife, they should be killed. అయితే శాస్త్రం ప్రకారం ఎవరైనా భూమిని ఎవరైనా దొంగలిస్తున్నా లేకపోతే ఇంటిని దొంగలిస్తున్నా లేకపోతే భార్యని దొంగలిస్తున్నా వారిని సంహరించవచ్చు. According to scripture, wife is like a property of a husband. Anybody try to take or do something, then he even if there is killing, there is no sin. శాస్త్రం ప్రకారము భార్య భర్త యొక్క సొత్తు, అందులో ఎవరైనా ఆవిడని దొంగలిస్తే వారిని సంహరించవచ్చు, అటువంటి దానివల్ల ఎటువంటి పాపం అంటదు. But Kali Yuga people are crazy. కానీ కలియుగంలో ప్రజలు పిచ్చివాళ్ళుగా ఉన్నారు.
Sometime I'm hearing in newspaper, sometime a husband caught a wife with some man and then call police for justice. Then wife says, no, I like him in order to save that paramour. So police says, what can I do? అయితే కొన్నిసార్లు నేను ఈ యొక్క వార్తాపత్రికలో ఇటువంటి వార్తలు విని చాలా ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాను. ఎప్పుడైతే ఇక భర్త భార్యని ప్రియురాలతో పట్టుకున్నాడో వెంటనే పోలీస్‌కి ఫిర్యాదిస్తే పోలీస్ వచ్చినప్పుడు ఆ భార్య చెప్తుందనమాట. ఈ యొక్క ప్రియుడు ఏమి చేయలేదని చెప్పి ఆయన్ని రక్షించడానికి చెప్తుంది. అప్పుడు పోలీస్ చెప్తాడు, నేనేం చేయగలను అని భర్తతో చెప్తాడు. Our society is very much degraded now. అయితే మన యొక్క సంఘము సమాజం చాలా దిగజారిపోయింది ఇప్పుడు. So then Panchapandava was thrown out of the house and put in Banavas, Ajnatavas for many years. ఆ విధంగా పంచపాండవులు గృహం నుంచి వెళ్ళగొట్టబడి అజ్ఞాతవాసంలో చాలా సంవత్సరాలు వారు ఉండవలసి వచ్చింది. And when they came back, they asked for rightful shares. Then again there was fight. అయితే వారు వచ్చిన తర్వాత వారికి రావాల్సిన భాగాన్ని అడిగినప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ యుద్ధం మొదలైంది. And Dhritarashtra supported his sons. కానీ ధృతరాష్ట్రుడు ఆయన కొడుకులకు మద్దతు ఇచ్చాడు. Though Lord Krishna came, tried to sort out. So whatever happened, just leave it. They are also your brother. Give them 5 villages, live everything, and you live peaceful with your kingdom. Though Yudhishthira's elders, neither Pandu nor the Dhritarashtra was physically fit. So, but because Yudhishthira being elder, he is supposed to be the king. But he was dethroned. And Krishna gave very good judgment. He said, whatever happened, let them live nicely. You will take care of the kingdom. Well, as a human being, give them some 5 villages, let them take care of that. And but Duryodhana thought that if we have a war, the war will kill them, then there will be no enemy. Because in future, the Yudhishthira, Panchapandava, they will become very powerful. Again, they may attack sometime. So better once for all finish up my enemies. After all, these people will be treated as enemies. అయితే పాండురాజు తర్వాత ధృతరాష్ట్రుడు ఎవరు కూడా రాజ్యాన్ని చూసుకోవడానికి వారు మరి బలంగా లేరు. అందువల్ల తర్వాత ఆ యొక్క నియమం ప్రకారము యుధిష్ఠిర మహారాజు పెద్దవాడు కాబట్టి ఆయనకే రాజ్యం రావాలి. కానీ ఆ విధంగా జరగలేదు. అందువల్ల కృష్ణుడు వచ్చి జరిగిందేదో జరిగిపోయింది, మీరు రాజ్యాన్నంతటిని ఏలుకోండి, వీళ్ళకి 5 గ్రామాలు ఇవ్వండి, వారి పోషణ కోసం వారికి 5 గ్రామాలు ఇవ్వండి అని చెప్పి కృష్ణుడు ఆ సమస్యను పరిష్కరించడానికి చూశారు. కానీ దుర్యోధనుడు ఏమనుకున్నాడంటే, అది కూడా ఎందుకు ఇవ్వాలి, యుద్ధం వస్తే వీరు కూడా చనిపోతారు, వీరు నా శత్రువులు కాబట్టి ఎప్పుడైనా వారు మళ్ళీ తిరగబడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళని చంపేస్తే అది సమంజసం అని చెప్పి దుర్యోధనుడు అనుకున్నాడు. So Vidura also gave good suggestion to Dhritarashtra. Because Vidura gave good suggestion to Dhritarashtra, when Duryodhana came to know, he didn't like. He said, you are siding Panchapandava. And you are like a unfaithful servant or animal who takes food, but he doesn't bother about their master. అయితే విదురుడు ధృతరాష్ట్రునికి మంచి సలహా ఇచ్చినప్పుడు అది దుర్యోధనునికి నచ్చలేదు. అందువల్ల దుర్యోధనుడు ఏమన్నాడంటే, నువ్వు ఒక విశ్వాసం లేని సేవకుడిలాగా లేకపోతే ఒక విశ్వాసం లేని జంతువులాగా ప్రవర్తిస్తున్నావు అని చెప్పాడు. Duryodhana used very many words. దుర్యోధనుడు విదురుని చాలా చెడ్డ మాటలు అన్నాడు. తర్వాత Vidur thought that better this type of life, better I shouldn't stay here, better I should leave this house. అప్పుడు విదురుడు అనుకున్నాడు, ఇటువంటి దగ్గర ఉండి ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు, నేను ఈ ఇంటిని వదిలేసి వెళ్ళిపోతే మంచిది అని చెప్పి అనుకున్నాడు. Srila Prabhupada says, we in India, though we are treated at home very badly, still we keep on staying at home up to the last breath of our life. శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్తూ ఉన్నారు, మన ఇంట్లో మనము చాలా దారుణంగా అంటే కుటుంబ సభ్యులు మనతో వ్యవహరించినా గానీ ఇంకా ఆ ఇంటిని అంటి పెట్టుకుని ఉందామని చెప్పి అనుకుంటాం. Sometime
wife treats very badly, children treats very badly, relatives treats very badly. అయితే కొన్నిసార్లు భార్య, పిల్లలు, తర్వాత చుట్టాలు వీళ్ళందరూ కూడా మన పట్ల కొంచెం దారుణంగా వ్యవహరిస్తారు. And mother is not there, maybe mother died. అయితే వాళ్ళ అమ్మగారు బహుశా చనిపోయి ఉండొచ్చు, మా అమ్మగారు లేరు. So our scriptures, Manusmriti says, if at home people treats badly, one should leave home and take sannyas. సో మనుస్మృతి చెప్తోంది, మన శాస్త్రం చెప్తోంది, ఎప్పుడైతే ఇంట్లో ఈ కుటుంబ సభ్యులు మన పట్ల ఆ విధంగా వ్యవహరించారో, మరి దారుణంగా వ్యవహరించారో, వెంటనే సన్యాసం తీసుకోవడం మంచిదని చెప్తోంది. Okay, I'll end here. I'll ask some question. Thanks you that at least 51 people are there. So, Raghuvanshi Das Maharaj, what is your realization today? What you learn? Srinivas Keshav? Dandvat Pranam Prabhuji, Hare Krishna. Loudly. Dandvat Pranam Prabhuji, Hare Krishna Prabhuji. I'm not going to hit you. So, what is your realization? Quick. Prabhuji, my realization is like Vidura, when he was insulted, he was a Kshatriya, he has shown his Kshatriya spirit. He left the home and he went for the Tirtha Yatra. He did not bother about anything else. That I like it, Prabhuji. But how many are ready to leave home when they are insulted at home? Srinivas Keshav? Hare Krishna, Dhanavad Pranam Prabhu. To get rid of all the miserable things, Prabhu, we have to take shelter of Krishna. That is what you have startingly you have told. That is mandated to everybody. In Kali Yuga, everybody is treated at home very badly. Doesn't matter how a person, animals take away works for a family, but he is treated very badly at home. అయితే ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి పట్ల అందరూ చాలా దారుణంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. కుటుంబంలో ఆ వ్యక్తి ఎంత పరిశ్రమ చేసినా కానీ కుటుంబ సభ్యులు దాన్ని గుర్తించకుండా చాలా దారుణంగా ఆ వ్యక్తి పట్ల వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. One in British, somebody was British Prime Minister long before. Srila Prabhupada gave one example that some people are waiting to meet him and waiting to meet him for a long time, for 2-3 hours, and then somehow that those who are wanted to meet, he had a good relation with the Prime Minister servant. అయితే చాలా శ్రీల ప్రభుపాద గారు ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. చాలా కాలం క్రితము ఒక బ్రిటిష్ ప్రధానమంత్రి ఉన్నారట. అయితే ఆయన దగ్గర ఎవరో కలుసుకోవడానికి వచ్చారు. వచ్చి చాలా 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 సమయం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. అయితే వచ్చిన వాడు ఒక వ్యక్తికి ఆ యొక్క ప్రధానమంత్రి యొక్క సేవకుడితో చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. So after 3 years waiting, this guest, he asked his servant, "What is this Prime Minister doing inside? How come he is so busy?" అయితే ఆ విధంగా 3 గంటలు ఎదురు చూసిన తర్వాత ఈ యొక్క సేవకుడిని అడుగుతున్నారు అన్నమాట. ఈ ప్రధానమంత్రి లోపల ఏం చేస్తున్నాడు? అంత హడావుడిగా ఏంటి? అంత బిజీగా ఎలా ఉన్నాడు? ఏం చేస్తున్నాడు అని చెప్పి అడిగారు. He said, inside the house, he's acting like a horse, and his grandchildren sitting on top of him. అయితే ఆ సేవకుడు చెప్తున్నాడు, లోపల ఆయన ఒక గుర్రంలా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆయన మనవళ్ళు మనవరాళ్ళు ఆయన మీద ఎక్కి సవారీ చేస్తున్నారని చెప్పారు. So he is playing with his grandchildren like that, but he is not really busy. అయితే ఆయన మనవళ్ళు మనవరాలతో ఆ విధంగా ఆడుకుంటున్నారు. నిజం చెప్పాలంటే ఆయన అంత హడావుడిగా లేడు. So these worldly people, their busyness is different type of business. కాబట్టి ఈ యొక్క లౌకిక వ్యక్తుల యొక్క హడావుడి అది వేరే రకమైన హడావుడి. Anisha Balaram Das. Prabhu, today my takeaway point is that it's like a neotype devotees like us. Reading scriptures is not just a way to go. Instead of that, we have to take shelter of an experienced devotee who is actually implementing that knowledge and practicing it. Because, so now in this sequence, I want to tell you, initially Ramananda Rai says
Ramansa is Telugu. Ramansa says Gyan Mishra Bhakti. Then he says Gyan Shunya Bhakti. The initial Gyan is required. After that, Gyan is a problem for realization. Because Gyan also big ego. So we have to discard ego. రామానందరాయ ఆయన తెలుగు వ్యక్తి. ఆయన చెప్తున్నాడు అనమాట, మొదట్లో జ్ఞానమిశ్ర భక్తి, మొదట్లో జ్ఞానం కావాలి, తర్వాత జ్ఞాన శూన్య భక్తి. అంటే తర్వాత జ్ఞానం ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఎక్కువగా జ్ఞానం ఉంటే దానివల్ల అహంకారం వస్తుంది. Shrikant Gopal Das. Dhanavad Ram Rogi. Dhanavad. The same thing with Punishable Ram Rogi. So the experienced devotees have realization, and this neophyte just fresh devotees, we know that just we are reading, we also read Bhagavad Gita and you read Bhagavad Gita. There is a vast difference between experienced devotees like you reading Gita and we reading. Shukrit. Prabhu, even though Vidura was treated very badly, but he didn't react it, Prabhu. He tolerate and he just left that place. So this I liked it, Prabhu. Your voice was not clear. Rajendra Prasad. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शास्त्र को पढ़ना कोई रियलाइजेशन नहीं होता है, बल्कि भक्तों के संग में जो कि रियलाइजेशन और शास्त्र सम्मत अपने जीवन को परिवर्तित किए हैं, उनके द्वारा उनकी शरण ग्रहण करके ही आध्यात्मिक में प्रगति कर सकते हैं। और सेवा ही करने से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सकती है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Okay. Very nice. Shanti Amma, you are there? Spandana Amma? Hare Krishna Prabhuji, Dandavad. Prabhuji, like Dhritarashtra, we are also spiritually blind, Prabhuji. In spite of so many instructions, we always try to get attached to the material things only. We are not realizing because we are spiritually blind. True. We are like Tatastha, sometime in Maya, sometime in Krishna. So our intelligence doesn't work. We are not fixed. So Krishna says, Mahatmana Supat Davipa Krishaman Supat. Those who are Mahatma, they are in my spiritual energy. But we want, sometimes we are Mahatma, sometimes we are Duratma. So we are in both ways. So that's why we don't have proper knowledge. Our knowledge is not fixed. కృష్ణ చెప్తున్నారు, మహాత్మనస్తు మాం పార్థ అని చెప్పి, ఎవరైతే నన్ను శరణు వేడతారో వారు నాదీలో ఉంటారని చెప్పి. మనం కొన్నిసార్లు మహాత్ములుగా ఉంటాము, కొన్నిసార్లు కృష్ణునిలో ఉంటాము, కొన్నిసార్లు మాయలో ఉంటాము, కొన్నిసార్లు మహాత్ములుగా ఉంటాము, కొన్నిసార్లు దురాత్మలుగా ఉంటాము. మన యొక్క బుద్ధి ఆ యొక్క తటస్థ శక్తిలో ఉండడం వల్ల అది పనిచేయదు. కృష్ణ ప్రభు, ఏ సమస్యలకైనా సరే భగవంతుని శరణు తీసుకోవాలి ప్రభు. ఓకే. నిర్మలమ్మ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి, వాటిలన్నింటినీ మనం పరిష్కరించుకోవాలనుకుంటాం. కానీ నిజమైన పరిష్కారం భగవంతుని శరణ వేడుకోవడం, ఆయన శరణాగతి తీసుకోవడము, అంకిత భావంతో ఉండడము, ఆయన పట్ల భక్తి ఉండడమే మనకి మంచి పరిష్కారం అని అర్థమైంది ప్రభుజీ. Okay, thank you very much. But I hope all understood the point of view. ధన్యవాదాలు, అందరికీ అర్థమని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. And continue tomorrow. Vancha kalpatarubhascha kripasindhu vayavacha patitanang papnebhyo vaishnavebhyo ananta koti ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Krishna Chandra Bhagavan ki jai.
जय सरस्वती माता की, श्री प्रभुपाद की जय। जय की जय। जय